Hi all, Happy Independence Day. My name is Limon Ravi. I am the founder of Uthan and I am the director and chairman and managing director of Golden Era Oil Group. Before starting our live, I just want to remind you guys, I know everyone knows. One is like please use mask and maintain social distancing and you please use a sanitizer so that we will all be safe and we will fight for this fight against this pandemic in a better way. Now I will come back to Uthan. See, Uthan has started. Many people have asked me why you have started Uthan. Okay, this is what will I tell them. Basically, it's like this is not a money making initiative which we have started. Okay, so I will just brief you. It's like once upon a time I have been to one tribal area for artisans. So hi all, yeah. So what happened actually, they were ready to give products in exchange of food actually. That was a condition of artisans. Now I want to tell you guys some facts and figures about handicraft items and about our condition of the artisans. Then you guys can judge. See, in 1998, 1999, the total handicraft business was 1 million USD. I am talking in a year. 1998, 99. 2019, this industry has gone beyond 128 billion US dollars actually, 128 billion rupees actually. Now in India, there are 70 lakh artisans. As per government census, it may be some 25 to 30 lakh skilled artisans. But if you take out, if you add the actual skilled artisans and people who are not registered, it is almost 70 lakhs. Now in that, almost 20 to 25 lakh artisans, actually they are doing labor work now. They are doing labor. They are not even doing this, their handicraft work. That means almost 30% people are doing daily labor. So now, if you think, how can you say that 128 billion rupees is our handicraft export import business in India? Still 30 to 40% people are underprivileged. They are below poverty line. So this is all where Uthan has started. Because the main nuances which I will say is like there was middlemen actually. So I have been to areas where people where middleman has taken the products and sold, and artisan has never got any. They have not got any profit. So this is the main problem which is faced by our underprivileged artisans. And these artisans, anyone who does product with make a product with their hand, they are actually artisans. There are hereditary artisans, traditional artisans. There are so many artisans, and there are no religions for them. Like you can find artisans in all corners of our country in all religions, but the income is not reaching them still. And you can't say that handicraft industry is facing an issue. Most of the people are using handicraft items. Now assume that the chair which I am sitting is made by an artisan, but they never got any benefit actually. This is all we have started Uthan in 2012 actually. 2012 we have started with a offline platform. I know that many of you people have already gone through our earlier Facebook live videos where people have explained how Uthan works. Now as I told you, 128 billion rupees is the figure. Apart from there is one more figure actually. It's like through NGOs, the artisans of India, through NGOs, government of India has disbursed more than 300 to 400 crores of money to artisans. Then still why these people are underprivileged? It has never reached them. So I will leave this to your brain and your conscience to judge on all this. So and there is now if I come to our campaign. So now we have started, today onwards we are starting a campaign. The name of the campaign is Adopt an Artisan, Save Our Culture. Or in Hindi it is Karigar Apnao, our Sanskriti Bachao. So now why this campaign? Because in Uthan Phase 1, what we have done, we have already in Uthan Phase 1, we have taken their products. Now we are feeding almost 12,000 families. We are giving them
The artisan fix the price in our platform. Whatever you guys purchase the products from us, the money goes directly to them. That we are doing. But still the main issue is not resolved because there are so many artisans. Out of 20 to 25 lakh artisans, as per DC Handicraft, which is a Directorate of Handicraft Board report, more than 50% of artisans are below poverty line. Below poverty line, I will tell you the seriousness of this. Their monthly income is only 2000. 2000 rupees is their monthly income. Can you even believe how will they survive? 2000 rupees, can you survive? So people are there who are surviving at 2000 rupees. They forgot their skill. They are not worried about doing handicraft anymore. They are worried about their survival. So that is the reason we have started this campaign. Now I will tell you, the campaign is very simple. Okay, assume that if you are coming to, you can go to our website. You can register yourself as a volunteer or sponsor. Towards the end of this video, I will show you, I'll just give a demo like how you can register as a volunteer or sponsor. See, the main thing we are doing in this campaign is whatever help you are giving, it is going to reach directly to the artisan. We won't act like an NGO or we won't act like a middleman from where we raise the money from you and give it to them. There is nothing like that. And there is no cash donations we are not taking in this campaign. So what you can do, assume that if a person in Bangalore wants to sponsor an artisan, we will give an artisan who is there in Bangalore itself. So what you can do, assume that, okay, for example, you want to just give food to the artisan. You can go to any of the online food apps. You can book one-time food for them, directly send to their address. Because we will share you the address. Our team will contact you and share you the address. Assume that if you want to give some raw materials, a person from Mumbai wants to give raw materials to an artisan in Maharashtra, what he can do means we will give you the raw material person's contact. So you can directly contact them. You can book, the bill will be in your name and it will directly reach the artisan. In the sense, you can send directly to their address. So we want that transparency to happen because these people, friends, they are actually really needy people. They're probably, we are celebrating our 74th years of independence. They are not bothered. They are struggling in their life. So those type of people we have to help. This is one portion which I want to tell you. So one more thing I want to tell all of these people who are listening is like from 1947, there is so many artisans, organizations and leaders are fighting for the rights of artisans. From 1947, it's almost 70 years, 75 years. Nothing substantial has happened. But what we should have done, if something really should have happened, instead of all this chaos which we have created in the name of our rights, instead of that we should have concentrated on our own skills. Like artisan has, what is a major thing of an artisan? Their major strength is their rights actually, their skills, sorry. So with that skill, there is a skill there from where we can make money. Why we are not done that? Why we have to go behind people and beg that please give our rights? Instead of that, let us concentrate on our skill. And as I told you, it's a 128 billion industry. So even if we get some 20 to 30% of the revenue to the artisan directly, their family will survive. So that one thought process has to be done. And I came to social media and I am saying all these things because the politics and the media, all there was a time where politics and media has been treated with high regards. See, I am not saying that media is done, there are so many media houses actually still stood for the causes, and there are some media houses who has helped us to propagate the idea of Utthan. But the ground realities are different. See, politics has gone to divisive. Politics, there are so many things like divisive things. Then somebody will go for religion. See, there is no emphasis for development. In the future years, unless until we won't stick on to development, we won't survive. And there are so much skill which has to be tapped in India, which is already there, which is not tapped. And when it comes to media, I think TRP newses are more compared to these type of newses. See, even we can't blame them because they need TRP for their revenue, right?
But social media has come like such a blessing that at least I can come and tell that there is an initiative like this. Okay, if one person see and he has done something for them, our mission is done. So, and then come back to students. Actually, I am very happy that for this campaign, for our campaign, our Abhiyan, actually there are so many volunteers who have already joined. More than 120 to 130 students joined. More than 100 to 150 sponsors are already registered with us. We are very happy with the overwhelming support which you have done. We have not even started the campaign, but this many people have already joined the platform. And students, coming back to students, now this is the time of COVID and lockdown, right? So many students are there who want to do something for the society. This is our moral responsibility to do something for our society. So I appeal all of you people to come forward and join this course and tell the people that there is something like this which is happening, and let us push and help people and help our Indian artisans. Okay, now there are so many artisans with us, but I want to tell specifically about one artisan. His name is Bhogendra Paswan. He is from Bihar, Madhubani. He makes Madhubani paintings. Madhubani paintings is a part of our culture. See, there are so many other paintings and so many other skills which are part of culture, but I'm just giving you an example with this person. When this person, Bhogendra Paswan, when we have contacted him, he has got award also from government for his paintings. But the thing is like, I think many of the people should have seen the comments, his Facebook live. So in that Facebook live, he is saying that I don't have money to pay the fees of my kids. And you should see the condition of his house. So these type of artisans are our strength, and these type of artisans we want to help. I am seriously in our Utthan team, nobody wants to work like an NGO or like, just raise some cash, try to promote things. Now, why we are coming in the social media and promoting this, you may be thinking, unless until we won't promote, there is an initiative like this, nobody will know. So currently we are feeding 12,000 artisans. I'm very happy. We are trying to reach 50,000 families over a period of time. So support of all the people are required actually. So I want to tell something in my mother tongue, which is Malayalam. കേരളത്തിൽ 32 ലക്ഷത്തിന് മേലെ ആർട്ടിസാൻ ചില കരകൗശല തൊഴിലാളികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. പക്ഷേ ഈ 32 ലക്ഷത്തിന് മേലെയുള്ള കരകൗശല തൊഴിലാളികളിൽ ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തിന് മേലെ ആൾക്കാർ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈനാണ് കേരളത്തിലും. അവരൊന്നും ഇപ്പം കരകൗശല തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ ചെയ്യുന്നത് ലേബർ വർക്കാണ് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി സംഘടനകളുണ്ട്, ഞാൻ അവരുടെ ഒന്നും പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒത്തിരി സംഘടനകളുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ നല്ലപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ അത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ. ഇത്രയേറെ സംഘടനകളും, അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആറന്മുള കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ ട്രെൻഡ് ഉള്ളൊരു സാധനം. ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം, അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിലുള്ള കരകൗശല തൊഴിലാളികളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഉത്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈസിന് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ അവകാശ സമരവും വർഗസമരവും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഉദ്യമങ്ങളിൽ ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൂടാ? അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം കേരളത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ, കേരളത്തിൽ ആക്ച്വലി പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ ഉത്ഥാൻ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കേരളത്തിലാണ്. കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം അച്ഛൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ട്, ആർട്ടിസാൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിലുള്ള കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗ്രാന്റിനും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് കുറ്റമല്ല. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു 50,000 രൂപ ഗ്രാന്റ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 50,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു 3 മാസം ജീവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് വിറ്റ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരുമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു സ്ഥിര വരുമാനമല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം കിട്ടിയാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ.
അല്ലാതെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാന്റ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യം ഗ്രാന്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഴ്സ് കൂടെ ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെ പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കരകൗശല തൊഴിലാളി ഇല്ലാതായിട്ട് എല്ലാം മെഷീൻ വെച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ എഫർട്ടുകൾ നടക്കട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ? അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ലാഭേച്ഛയൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഒരു CSR ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെതായ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കേരളത്തിലുള്ള 32,000 കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ല വരുമാനം കിട്ടുകയും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഈ വർഗസമരങ്ങൾക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. And now actually I want to tell something with my in Kannada, because Bangalore is my second home if you ask me, because this is a place which has actually added on to my growth. Karnataka I can't forget. Bangalore is a Nidish ji. So Bangalore is a place where actually I have grown as an individual. I had done so many mistakes, but Bangalore is a place I have corrected my mistakes and it has helped me to grow further. So ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಕರಕೌಶಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಒಂದು 30-35 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ 35 ಲಕ್ಷ ಜನಲ್ಲೂ 40-50% ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫುಡ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಏನೋ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇದ್ದೀವಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಸು ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಒಂದು ಮೇಜರಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಜಾರು ಜನ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗರ್ ಅಪ್ನಾವ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಚಾವ್. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬದಲು ನಾವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀವು ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. और एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, लाइक हमारा जो कारीगर लोग जो है भारत में, वो तीसरे सबसे ज्यादा कारीगर लोग हैं. सबसे ज्यादा लोग इसमें आता है. पहले आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट आता है, एग्रीकल्चर सेगमेंट आता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट आता है. सो ये दोनों आने के बाद तीसरा स्थान में है कारीगर लोग. लेकिन कारीगर लोगों की ये जो अभी जो स्थिति है सभी लोगों को पता है. बहुत सारा फेसबुक लाइव भी आ चुके हैं, आप लोग देख चुके होंगे. लेकिन हम लोग थोड़ा अलग करना चाहते हैं. हम लोग जो कारीगर लोगों का जो फैमिलीज है, जो परिवार है, उन लोगों को जोड़ के एक 200 परिवार को अभी शॉर्टलिस्ट किया है, जिन लोगों को बहुत ज़रूरी मतलब बेसिक चीज़ें उन लोगों को चाहिए, मतलब खाना, मतलब रॉ मटेरियल्स, ऐसा कुछ चाहिए. उन लोगों को हम एक लिस्ट बना दिया है. वो लिस्ट के हिसाब से हम लोग एक कैंपेन स्टार्ट किया है. सो आप उसमें स्पॉन्सर करके, स्पॉन्सर मतलब एक टाइम का खाना भी दे सकते हैं उन लोगों को. एक टाइम का खाना कितना पड़ेगा? 200-300 रुपये पड़ेगा ना.
सो वो 200-300 रुपया भी पे करके उसमें एक कारीगर को एक टाइम का खाना दो. हम एक फ्लॉप मूवी देखने गया तो कितना रुपया हम लोगों को खर्च पड़ता है, मतलब हम लोग तो थिएटर में गया तो 300-400 रुपया ऐसा ही उड़ जाएगा ना. पॉपकॉर्न का पैसा कितना आएगा, 150-200 रुपया होगा. उसमें एक पूरा कारीगर का एक परिवार पूरा दिन वो लोग खा सकते हैं. वो आप सोचिए अभी ये टाइम में, इसलिए मैं आप लोगों को बोला. और बहुत सारा कारीगर लोग, मतलब बिहार, झारखंड, यूपी, अभी नॉर्थ ईस्ट का भी लोग है, बहुत सारा लोग जो आर्टिसन लोग हैं, उन लोगों को अभी भी पता नहीं है कि बहुत सारे लोगों को हम पहुंचना है, क्योंकि 70 लाख के ऊपर लोग हैं ना. उसमें हम लोग 12,000 लोग ही हम लोग अभी तक पहुंच पाया है. जितना हमारा कैपेसिटी उतना पहुंच पाए, लेकिन बहुत सारा अभी लोग इसमें जुड़ गया, इसके चलते हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं. लेकिन आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि ये कारीगर लोगों का ये जो अभियान हम लोग शुरू किया है, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि शायद ऐसा करने से और 10 लोगों को ये ऐसा कुछ शुरू करने का मतलब एक करेज मिलेगा, नहीं धैर्य मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा. आपका एक सपोर्ट से और 10 लोग स्टार्ट करेगा. हम लोगों को वही चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग ही करेंगे. अरे सभी लोग कीजिए, लेकिन हमारे आर्टिसन लोगों को भी हेल्प कीजिए. उतना ही मैं बोल रहा हूँ. नितीश जी, every artisan is looking for government helps for their growth, but they don't know it's a good way for achieve income. നിതീഷ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. പല ആൾക്കാർക്കും ഇൻകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഇത്ര ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും വരെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ. അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിങ്ങനെ അതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പല പല പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കരകൗശല തൊഴിലാളി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂലേ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇനി അവരെ പിന്നെ നമുക്കവരെ പുഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവി ഇത് 10 പേര് അത് അറിയണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് റീച്ച് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. നമ്മളല്ലാതെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു വഴിയുള്ളൂ. Now come back to you guys. Now I will tell you how to join the campaign. What I suggest to you is, like, 1 second, let me check whether I can switch on my system. Hold on. See, it's a very simple process actually to join this campaign. We have made the campaign also very simple, and at this moment actually on behalf of Uthan team, I want to announce that we are launching this campaign now. So from now onwards, from tomorrow onwards, you can see the help which is we have given to the artisans, and what and all we have done for them. 1 second. Ambit, okay, I'll come. Ambit, you have asked a very good question. Actually, I want to tell everyone that Ambit is the state coordinator of Uthan in Odisha. And I'm very happy that Ambit has a very good team of people under him who has really helped us towards this cause. How the youth can be a part of this and social initiative project and report. See, youth are our power, okay? If you ask me, in the cricket match, India got the first World Cup, T20 World Cup with the help of youth. So anything is possible. Even the Indian independence struggle has come to the course because of youth. So how youth can participate? See, many of the students want to be a part of this part of the initiative, right? So what they can do, they can I will show you how to join this thing. But if any of the students in India who is in a college who want to thank you, Andy, actually thanks for your blessing.
So any of the students who want to be a part of this initiative, what they can do, somebody wants to do a project on a social initiative, they can do a project. You are welcome actually. You can come and join and be a part of this project, and we will give you all the necessary inputs, because of you another 10 people will know our mission is done. And students, there is something called moral responsibility. When we were students, we all have done something for society, no? So the same thing we want to do through this, and this is not a thing done by Limon Ravi. This is a teamwork. So I want to tell that Uthan is actually a team. Don't think that I am the sole person. I have done. I should have started the initiative, but there are so many people who toiled along with me. I want to tell the names. Like first person is my mother. She stood along with me like a rock whenever there is a problem in my life. Then my father, he has an organization called Artisan Development Organization. Through him actually I met the first 1-2 artists and I understood their problems. Then I want to tell about Mr. Mohan Krishna, A.K. Mohan Krishnan. Then I want to thank KCV Mane sir. Then obviously my entire Uthan team, my office people who worked day and night for making this platform live, and guys, and if you have any suggestions about the website and our e-commerce site also, please tell us. क्योंकि क्या होता है, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये हमारा मतलब हम लोग जो हमारा मेन काम इनकम के लिए नहीं कर रहे हैं, 10 लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस करना है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. नाउ आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि कैसे इसमें आप जा सकते हैं. एक सेकेंड. ये आप लोग उत्थान, एक सेकेंड, uthan.org हमारा जो वेबसाइट है, uthan.org टाइप कीजिए. ठीक है. एंड ओके, आई प्रॉब्ली आई विल टॉक इन इंग्लिश, सो इट विल बी यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर एवरीवन. So you will get a banner like this, Race and Artisan Family. So you can click join. So see, I am going to register myself today as a volunteer and as well as sponsor. So okay, I am putting my details. Okay, I put my number, everything. Okay, so now first I will join as a volunteer. So I'll click on volunteer, and how I want to help them. So I want to spread awareness. So I'll mention the message. I want to spread awareness. See guys, however you want to help, you can do that. So there is no problem in this. So I want to spread awareness. Sent. It is done. So in my mail I will get a message saying that you have been a part of this initiative. So once a message comes, that is confirmed that in the it is done, like your registration is done. Yeah, see, you got a message saying that welcome to Karigar Apnao Sanskriti Bachao Abhiyan. So I am a part of this, so I become a volunteer. Now I will register and show you as a sponsor. So join. So I will again click on join. I will put my details. See, now you will ask whether you want to join as a volunteer or sponsor. So I will click on sponsor. See, in sponsor, these are the type of support they ask: raw materials, tools, education, clothes, food, smartphones and laptops, insurance, and medicines and consumables. So assume that, okay, I am going to give them raw materials. So I'll click on raw materials, and I can say that I am from, I want to give raw materials to artisan. And now I will send. So I have registered as a volunteer and partner. I have shown you both of that. So now similarly, how I got a mail, I will get a mail again. Hold on.
Okay, I will get probably my net may be slow or something. So, but I will get a message saying that I have joined as a sponsor. So this is a very simple way which we made for you guys. So please think about our 20 lakh of artisans who are struggling without food in the road and street. They don't have money. They don't have a roof to put their products. But maximum without their products, we can't even lead one day of our life. I will tell a simple example. In the kitchen, you use a knife, right? The knife is made by an artisan. That please think in your mind. And I want this social initiatives, movements, some social movement we have to do in a positive way. We don't want to go and put strike, struggle, damaging public property. Is not required. It's not required. We have a skill. Let us do that and get the money from the artisans and for our artisans. Yeah. So I think I am almost told all of you guys everything. So, and what I suggest is still there you in our platform. Please follow our Facebook page uthan.org. So what will happen every day? Some or the other artisans will come and please don't only see the video and tell okay, this artisan he is in a very bad condition. Don't think that they are not beggars. They have made their products. So what I suggest is like go to the website, purchase one product. We have products starting at 50 rupees also. Purchase one product. That is a way. Please help them. They are not begging to you. I know that India is an emotional country. India is an emotional country, and our people have done bigger things. When it comes to what is GRG store? Okay, GRG store is actually we have an e-commerce site also. So through that store only we have created Uthan store because it's a social cause. So this is basically a charitable cause. We won't get any revenue. So whatever we are doing is with our own support of other people. So that is the way it works. And you can, if you have any doubts about the campaign or anything, you can go to our Facebook page and you can message to our team. Our team will respond you. I prefer that if you message between 10 to 9, so 10 to 7 is the timing, but still we will try to respond to you maximum. But I suggest you guys to please support our initiative. Yeah, and final thing I want to tell is like I wish again Happy Independence Day for all of our fellow citizens. And because of, I want to add one more point here. It's like because of freedom, because we got freedom in 1947 because of the help of so many people. They have given their life, they have given their soul, and because of our Army, Navy and Air Force, these three people, I am now sitting here and talking about this initiative. So it's a big salute to them also. And please help this campaign. Again, I will tell you the campaign name is Adopt an Artisan, Save Our Culture. In Hindi, Karigar Apnao, Sanskriti Bachao. And I am welcoming all students to come and be a part of this thing and do as a volunteership and help these people in the ground. We will support you guys with all the inputs. And I am thanking all of you to just listen to my life and trying to be a part of this initiative. There are so many of my friends who has messaged me saying that they are going to buy this and to help the artisans. So I can't tell everyone's name. I am very sorry. I apologize for that. But probably in the coming years, I hope that we will reach 50,000 to 1 lakh artisans, and we are going to hunt their poverty down. We are going to chase their poverty and hunt it down, and we will do something good for them. Jai Hind and Happy Independence Day again. Thank you so much.